Okay, so we had our mock paper 2, first one. So let's start with solving classes. Okay, প্রথম question দিয়ে শুরু করি. What is the mass of the pencil if the weight of the pencil is 0.16 Newton? So we know that weight থেকে কিভাবে mass বের করতে হয় আমরা জানি W equals to mg, so m equals to W divided by g. So if m equals to W by g and W is 0.16 Newton and g is 10, so the answer is 0.016 kg. 0.016 kg কে যদি আমরা গ্রামে কনভার্ট করি 1000 দিয়ে মাল্টিপ্লাই করি, the answer is 1.16 gram, right? Clear এটা? আচ্ছা, এটা আমরা অলরেডি ডিসকাস করেছিলাম. Number B, the diagram shows the pencil with one end resting on a small block. A finger provides an upward force F to keep the pencil horizontal. The weight of the pencil is 0.16 Newton. Calculate the moment of the weight of the pencil about the pivot. Use the formula. So moment for the pencil's weight কতটুকু 0.16. তাহলে মোমেন্টের জন্য আর কি প্রয়োজন? পারপেন্ডিকুলার ডিসটেন্স ফ্রম দ্য পিভট প্রয়োজন. পিভট কোনটা? এই যে এটা, এখান থেকে পারপেন্ডিকুলার ডিসটেন্স কতটুকু? 3.7. So you just multiply 0.16 into 3.7, you get the answer. And we did the discussion before. I'm just একটু short recap করছি recording purpose. State the moment of force F. The moment of force F is exactly the same which you have got for 0.16, because this is the anti-clockwise moment, and through F you are giving actually a clockwise moment, and clockwise anti-clockwise moment same বলেই এটা এখন balance situation রয়েছে. So clockwise moment will also be equal to the anti-clockwise moment. So এখানে যে মোমেন্টটা পেয়েছেন same ভ্যালুটা এখানে কপি করবেন. Make sense? Show that the force is about this. তাহলে ফোর্সের ভ্যালু বের করবে. So moment যদি ওইটা হয় এবং এটা যদি পারপেন্ডিকুলার ডিসটেন্স 7.4 হয়, তাহলে of course the force is moment divided by the perpendicular distance. So moment was something and perpendicular distance is already given. You just put the answers there, and the answer is 0.08, I guess. কতটুকু ছিল? Right, 0.08. So moment is 0.592 and perpendicular distance is 7.4. So F into 7.4 is 0.592. So F is 0.592 divided by 7.4, which is 0.08. By the way, মনে রাখার সুবিধা ছিল, অলরেডি আমি আপনাদেরকে বলেছিলাম যে if the perpendicular distance is half of the previous one, এটার perpendicular distance কিন্তু এটার half, তার মানে এখানে যতটুকু ফোর্স লাগবে এই জায়গাটাতে আপনার ফোর্স হাফ লাগবে, because double the distance half the force. এখানে আপনার ফোর্স ছিল 0.16 নিউটন, ডিসটেন্স যেহেতু এখানে ডাবল, টু মেক ইট ব্যালেন্স ইউ নিড জাস্ট হাফ দি ফোর্স, 0.06 or sorry 0.08 or 0.16 by 2. সিম্পল, ক্লিয়ার? এটা হলো হাউ সায়েন্স ওয়ার্ক. এইভাবে আপনি জাজ করবেন যে আপনার অ্যানসারটা ঠিক হয়েছে কিনা. ওকে, নাম্বার 2, a solid bar of chocolate is taken from our refrigerator. The temperature of the chocolate is 5 degrees Celsius. Describe the arrangement of the motion of the particles inside the chocolate bar. They have fixed position and they keep vibrate, keeping their position fixed, or they vibrate keeping their position fixed. Cannot vibrate because the temperature is 5 degrees Celsius. Because the temperature is 5 degrees Celsius, temperature is not 0. So যদি 0 Kelvin হতো তাহলে আমরা বলতাম যে the molecules, the particles are not vibrating at all. So since it is 5 degrees, so it means that it has some temperature. So the molecules has some sort of energy with they vibrate, and their position is fixed. So fixed position, keep vibrating. That's it. Next one, 2B. The chocolate is heated at a constant rate until the temperature reaches 45 degrees Celsius. The chocolate has a melting point of 32 degrees Celsius and a boiling point of 55 degrees Celsius. Describe the motion of the particles in the chocolate when the chocolate is at temperature of 45. So এখানে তারা যে ইন্ডিকেশনটা দেওয়ার চেষ্টা করেছে, which is if the melting point is 32 and if the boiling point is 55, then 45 degree is not the melting, it's not the boiling point, it's neither less than the melting point, so it's between. তার মানে কি এটা অলরেডি লিকুইড স্টেটে আছে, যার টেম্পারেচারটা একটু বেশি আগের। সো তাহলে এই ক্ষেত্রে এক্সপ্লেন করতে হবে কি? সিম্পল, মোশন অফ দি পার্টিকেল। এটা মাথায় না রাখলে আবার আপনারা টাল্টিমাল্টি করে ফেলবেন। 2 মার্ক দেয়া আছে, দেখবেন অ্যারেঞ্জমেন্টে অনেক কিছু লিখে ফেলছেন যে they will slide past each other, right? They have certain gap
with compared to the solids, or their intermolecular force is not that strong like solid, blah blah blah, makes you zero, gives you zero. Rather, it's all about the motion of the particle. So right, slide past each other is part of the motion, but in terms of the arrangement, it doesn't have anything to do with scoring marks. So what you have to do is you have to answer all in terms of the motion of the particles only, right? So mark scheme dekhe ashi. The movement is random and particles are no longer fixed. I think better to write that they flow past each other or they slide past each other, because liquid ক্ষেত্রে this is the most common mark scheme for O levels starting from 2011 till 2023. So best word is this one, they say, and I agree with them as well. So they can slide past each other. You can write this one, and they allowed it, by the way. ঠিক আছে? এই পর্যন্ত কারো কোনো রিমাইন্ডার থেকে কোনো কোশ্চেন? নেক্সট ইজ দি B2. B2, sorry, B2, no? B2. কি বলতেছে? Which of these is used to measure the temperature of the chocolate? Thermometer, of course, thermometer. Next. Use the axis to sketch a graph of how the temperature of the chocolate changes with time when it is heated from 5 degrees Celsius to 45 degrees Celsius. 5 degrees Celsius কোথায়? যে এখানে। কোথায় তার মেল্টিং পয়েন্ট 32 ডিগ্রি। সো 5 থেকে 32 ডিগ্রি পর্যন্ত আমরা 32 ছিল কি এক্স্যাক্টলি? ইয়েস 32 ডিগ্রি সেলসিয়াস পর্যন্ত আমরা কি করব? স্ট্রেট লাইন ড্র করব। তো আমরা এখান থেকে একটা স্ট্রেট লাইন ড্র করলাম। লেটস 32 কোথায়? দিস ইজ 30, 32, লেটস এই পর্যন্ত নিয়ে আসলাম। এখান থেকে একটা স্ট্রেট লাইন ড্র করব। ওকে, 32, এই যে 32। If it is 32, then after 32 it reaches a point, let's say melting point, এই পর্যন্ত সে মেল্ট করছে। তারপর সে কোথায় উঠছে? প্রেজেন্ট টেম্পারেচার কতটুকু? 45। সো এখান থেকে শুরু করে এই পর্যন্ত আমরা একটা স্ট্রেট লাইন ড্র করে দিতে পারি। সে 45 ডিগ্রি সেলসিয়াসে কারেন্টলি পজিশন করছে। সিম্পল। was it clear? সো কেন মাঝখানের এই পার্টটা আমরা স্ট্রেট লাইন ড্র করলাম? লাস্ট দিন আমরা এক্সপ্লেনেশন দিয়েছি। আমরা বলেছিলাম, রাইট, আমরা বলেছিলাম যে আমরা যদি একটা আইস মিল্ক নেই, সিম্পল আইস নেই, এই আইসটাকে যদি আমরা হিট করে এটাকে মেল্ট করার চেষ্টা করি বা বয়েলিং পয়েন্টে রিচ করানোর চেষ্টা করি, when the ice is still there within the pan, এখানে ওয়াটার মলিকুল গুলো তাদের টেম্পারেচারটা বাড়বে না। কেন টেম্পারেচারটা বাড়বে না? বিকজ তারা তো মুভমেন্টে থাকে, তাদের তো কনভেকশন কারেন্ট হবে। সো লোয়ার পার্ট অফ দ্য প্যান যেটা অলরেডি মেল্টেড, এটা তো ফায়ারের সাথে প্যানের সাথে তারা টাচ পাচ্ছে। যদি তারা টাচ পায় তাহলে কি তাদের টেম্পারেচার বাড়বে না? On that context, for a temporary time it will increase, but increase হওয়ার পরে কি হবে? They will move with more kinetic energy. এই more kinetic energy যখন তারা মুভ করলো, তারা কোলাইড করবে কার সাথে? আইসের সাথে। আইসের সাথে কোলাইড করলে তো তারা কি লুজ করবে? আবার কাইনেটিক এনার্জি লুজ করবে। আবার আইসটা আবার এনার্জি গেইন করবে, তারা এনার্জি লুজ করবে। ডেফিনেটলি প্রসেস এটা কতক্ষণ চলবে? যতক্ষণ পর্যন্ত না আইস পরিপূর্ণভাবে মেল্ট। সো আইস যতক্ষণ পর্যন্ত না মেল্ট হচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত কিন্তু টেম্পারেচার বাড়বে না, which means that the temperature is remaining constant. এজন্য আমরা 32 পর্যন্ত এসে লম্বা সময় ধরে আমরা কি করেছি? এটাকে কনস্ট্যান্ট রেখেছি। Why? Because temperature is not increasing with time, even though the burner is still on. Make sense? Okay. Number 2 is done. Number 3. Number 3 আমরা ডিসকাশন শুরু করেছিলাম, আমরা আবার রেকর্ডিং এর জন্য ডিসকাস করছি। The diagram shows the inside of an oscilloscope. Electrons leave the electron supply and accelerate towards the screen. The stream of electrons hits the screen. Okay. The grid is connected to the positive terminal of high voltage power supply. কোন গ্রিডটা? is a গ্রিডটা, এটা হচ্ছে আমাদের গ্রিড। এটা কার সাথে কানেক্ট করা হয়েছে? পজিটিভ প্লেটের সাথে বা পজিটিভ পাওয়ার সাপ্লাইয়ের সাথে। Explain in terms of the movement of particle. বলেই দিয়েছিল তারা। কি লিখতে হবে? মুভমেন্ট অফ পার্টিকল। কোন পার্টিকল? এটা আমরা লিখব। Movement of particle, how the grid has become positively charged. Now, if anything has to be positively charged, we know that there has to has loss of electron. অর্থাৎ ইলেকট্রন লুজ করবে কে? যেটা পজিটিভলি চার্জ হচ্ছে এটা। কে পজিটিভ চার্জ হচ্ছে? গ্রিডটা। কে ইলেকট্রন লুজ করবে? গ্রিড। এই ইলেকট্রনটা কোথায় যাবে? মুভ করবে। যে মুভমেন্ট অফ পার্টিকল কোথায় মুভ করবে?
from there to the positive. Simple. Plate, terminal বলেন বা ব্যাটারির প্লেট বলেন, ফাইন, এখানে আমরা টার্মিনালই বলি বিকজ তারা এটাকে পজিটিভ টার্মিনাল বলছে। So electron is going to move from the grid or transfer from the grid to the positive terminal of the battery, making it positively charged, right? এটা ছিল আমাদের স্কিম পয়েন্ট, দেখেছি আমরা। Transfer of electron from grid has lost electrons. Simple. Any question? Was there any question? No. 3A2. কি বলতেছে? State the formula linking kinetic energy, mass and speed. Kinetic energy equals to half m v square. Calculate the speed of the electron when it has 1.3 into 10 to the power minus 15 joules of kinetic energy. The mass of electron is 9.1 into 10 to the minus 31. So equationটাকে আগে rearrange করতে হবে। Kinetic energy equals to half m v square থেকে v equals to square root of 2 ke by m এটা লিখতে হবে। তারপর 2 into ke kinetic energy ভ্যালু বসাবেন, divided by m ভ্যালুটা বসাবেন, স্কয়ার রুট করবেন, অ্যানসার পেয়ে যাবেন। সিম্পল। ডিফিকাল্ট? নো। অ্যানসারটা কি ছিল আমরা এটা দেখে নেই। অ্যানসার ছিল 5.3 into 10 to the power 7 meters per second। এই পর্যন্ত আমরা চেক করেছি সবার কম্পিউটার, রাইট? এবার আমরা এরপর থেকে এখন চেক করব এবং আমরা সামনে আগাবো। চেক ফরওয়ার্ড, চেক ফরওয়ার্ড। আপনারা চেস খেলতে পারেন? Check. The most wanted word we wait for. Check. Shop plan করে check. That's the stream of electrons spreads out as it travels towards the spin. Explain why the electrons in the stream move apart from each other. Simple. From each other. তার মানে কি? Electron, they have opposite charge. They have like charges. So like charges কি করে? Repel করে। Simple. তাহলে এটাই হওয়া উচিত। Electrons are all negatively charged or like charges repels. চেক করে আসি আপনারা এখানে কি লিখেছিলেন। Electrons being spread out will cause them to repel as like times repels. Like charges repels, hence they move apart from each other. So both of them all electrons have the same charge they mentioned for again. As like charge repels. But accept idea of like charge experience of the rigid idea of which already condon similar charge. So like charge repels immediately একবার পাওয়া যাবে, then all of them has the same charge that mention করতে হবে, না করলে একবার লুজ করবেন কুটুস না কেউ একজন নাম না বলি। কন্ডন মানে সিমিলার, আপনি লাইক চার্জ তাহলে একটু সিমিলার লিখতেন তাহলে মার্ক পাই। All electrons are negatively charged, so they repel as like charges repels. 2 marks. All the electrons have charge and like charge repels each other, so they are for the electron have the same charge. All the electrons are negatively charged or like charge. Same charge, negative charge, fine. Scored. As electrons are like charge, so they repel. The electrons gain the same charge. Electron gain the same charge, has the same charge. Electrons have the electrons have the same charge and like charge repels. ঠিক আছে, এখানে have as এর জন্য মার্ক লুজ করলেন না। The electrons and the spin are both negatively charged, like charges repel. Electrons and the spin have both negatively charged. Of course, electrons have negative charge. Like charge repel, however, a mark পেয়ে যাবে যদি ওটার সিচুয়েশনটা কমপ্লিটলি উল্টা। আচ্ছা ঠিক আছে, পরের কোশ্চেনটা আমরা খেয়াল করি। পরের কোশ্চেন কি বলছে, নাম্বার সি। The oscilloscope can cause the electrons to move in a circle. This produces circular pattern on the screen.
সো এই ইলেকট্রনের জন্য সে এই স্ক্রিনের মধ্যে একটা সার্কুলার প্যাটার্ন তৈরি করেছে। ইউজ দি স্কেল টু ডিটারমাইন দি রেডিয়াস অফ দি সার্কেল। কোন স্কেল? আপনার স্কেল না, যেখানে যে স্কেলটা দিচ্ছে 1 সেন্টিমিটার, তাহলে এখান থেকে এই পর্যন্ত যদি মেজার করতে পারি, দ্যাট ইজ দি ডায়ামিটার, and from diameter you can calculate the radius, or you can go for the center 1 2 and that's 2.5 centimeter, right? 2.5 centimeter should be the correct answer. চেক করে আসি। দেখেন না এটা, এই 2.5 সেন্টিমিটার। No, 2.8, 2.5। আচ্ছা, পরের কোশ্চেন নিতেছি। পরের কোশ্চেন কি বলতেছে দেখেন। পরের কোশ্চেন বলতেছে the time taken the time taken for the electrons to complete one orbit of the circle is 24 milliseconds. Calculate the orbital speed of the electron. Use the formula. বলেই দিছি, use the formula। এত কিছু বলার পর যদি আমরা এটা না পারি তাহলে তো হবে না। 2 পাই কোনটা? ও হ্যাঁ হ্যাঁ, অফকোর্স এটা এরর ক্যারি ফরওয়ার্ড তো হবে। আপনি এখানে যে অরবিটাল রেডিয়াসটা ইউজ করেছেন ওইটা যদি এখানে প্রপারলি ইউজ করে থাকেন এবং যদি অ্যান্সার লিখে থাকেন তাহলে মার্ক পাবেন। তো 2 পাই ইনটু 2.5 সেন্টিমিটার ডিভাইড বাই 24 মিলিসেকেন্ডস, এগুলোকে সব প্রপারলি ইউনিট কনভার্সনটা ইম্পর্টেন্ট। যদি ইউনিট কনভার্সনটা প্রপারলি করতে পারেন তাহলে অ্যান্সার যেটা আসবে 6.544 meters per second, which is correct. Oh, it is 1 2 2 লুজ করে পেয়েছে 10 out of 12 সাকিব। আচ্ছা, এই পরেরটা কি? 654.5। আচ্ছা, 2.5 সেন্টিমিটার কে মিটারে কনভার্ট করেন divided by 100, so it's going to be 6.54 meters per second। 6.54 কনভার্সন ঠিক হয় না, এক মার্ক লুজ, -1। 1 2 3 4 4 লুজ করলে পাচ্ছে 8 out of 12। এটা কনভার্সন করেন সেন্টিমিটার থেকে মিটারে কনভার্সন পায়। 2 পাই ইন্টু 0.025 কারেক্ট, ইন্টু 24 into 10 to the power -3 correct, 6.5 meters correct, -1 11 out of 12 আর কে আসবে? আচ্ছা, এটা হলো 2 পাই to 2.8 divided by 0.024, তো তোমার আসছে 733। না, তুমি এখানে ভুল করছো তাহলে বাবা। না, কনভার্সন ঠিক হয়েছে কিন্তু তুমি ওই যে রাইট কনভার্সনে ভুল করছো, তুমি যে 2.8 সেন্টিমিটারটাকে মিটারে কনভার্ট করো এটা ভুল করছো। That's not 2.8, that's 2.5 centimeter divided by 100, and the answer is going to be 6.5 meters per second. এক মার্ক লুজ করবো, -1 -1 লুজ করছো এখানে, -2 -4 4 লুজ করলে 8 out of 4, 654 no conversion, এটা ঠিক আছে। This is divided by 100, so that's not 654, that's 6.54 -1 -1 -2 3 চলে গেলে পাচ্ছে 9 out of 12। পরেরটা চেক করি। Oh, 2 by r, none of them has been converted। 2.5 divided by 100 and 24 divided by 1000 কোনটাই কনভার্ট করে নাই, 0.655 আসে। এটা তো তুমি কত মার্ক পাবে দেখে নিই। হুম ignore pot at this point isn't it? এক্স্যাক্টলি এটা মনে করতে পারছি। তো স্যার দিয়ে দেখো। আচ্ছা, 2 by r
আচ্ছা হ্যাঁ ঠিক আছে ও 2 মার্ক লুজ করবে কনভার্সন -2 লুজ করলে 2 2 3 5 and 6 6 চলে গেলে 6 আউট অফ 4 এটা 6 আউট অফ 4 মোবাইল next question 3 is over number 4 the solo the hit অবস্থা the diagram shows two birds just before bird X catches the smaller bird Y the catch ধরাতে হার্ড ছিল নাকি কোশ্চেন হার্ড ছিল both birds are traveling horizontally at a constant velocity 13 meters per second and for bird Y at a velocity which is unknown and mass of the bird X is given as 0.41 and the momentum we have to show. So what is the formula of momentum? Mass into velocity, simple. What is the mass? 0.41 kg. Velocity 13. So 13 into 0.41 multiply করলে যেটা আসবে it's going to be around 5 point something as 5 point something 5.3143 something as এই যে 5.33 দেখেন 5.33 should be the answer সরাসরি শুধু 5 লিখলে মার্ক পাবেন 5.3 এই যে momentum equals to mass times velocity লিখছে ঠিক 30 meters per second into 0.41 आंसर লিখছে 6.1 কেমন এডি করতে গেল আচ্ছা নেক্সট এরপর কি বলছে the momentum of bird Y just before it is caught is 0.15 kg meters per second calculate the total momentum of the birds just before bird X catches bird Y so এর একটা momentum আছে 0.15 X এর একটা momentum আছে 0 point something 5 point something so আপনি কি করবেন সিম্পলি এই দুটোকে কি করবেন অ্যাড করে দিবেন তাই তো সো আপনার এখানে যে মোমেন্টামটা ছিল 5.33 আর এটার সাথে কতটুকু অ্যাড হবে 0.15 সো 5.33 প্লাস 0.15 is 5.45 or 48 5.48 should be the correct answer subtract করছে কিন্তু দুইটার মোমেন্টাম কি একই ডিরেকশন ছিল না তাহলে সাবট্রাক্ট করব total moment of the bird just before bird X okay I don't know কেন তারা এটা সাবট্রাক্ট করছে 6.15 was here লিখছে না 6.15 হবে না -1 করতে হবে হ্যাঁ না এটা তো এরর ক্যারি ফরওয়ার্ড হইতো যদি এটার সাথে এটা যোগ করে দিত state the total momentum of birds just after bird X has caught bird Y অর্থাৎ total momentum of the birds just after the bird X has caught the bird Y the total momentum before and total momentum after is the same so whatever you get here you get the answer here as well আচ্ছা এবার চেক করি আপনাদের কি অবস্থা 5.33 5.48 5.48 5.33 5.48 5.48 5.33 5.48 5.48 5.33 of 5 20 কোথায় আসলো 5 প্লাস 0.15 কি 20 হয় তোমার লেখা না এটা দিই ও তোমার 5 প্লাস 0.15 কেমন 20 হয় আম্মা জান আর আপনি তো আগের অ্যানসার অলরেডি পাইছেন 5.33 এই 5.33 এর সাথে জাস্ট যোগ করে দিবেন 0.15 তাহলে তো হয় এটা 20 কেমন হয় একটা হলো 5 আর একটা হলো 0.15 তো অফ কোর্স ইজ গোইং টু বি লেস দ্যান 6 এটা তো রিভিশনের সময় বের করতে হবে তাই না টালটিমাল্টি করে ফেলছে 2 মার্ক থাকলে 1 মার্ক পাইতেন 1 মার্ক যেহেতু মার্ক পান 5.33 লেখেন নাই ঠিক আছে পরের কোশ্চেন কি হবে
4d, তাই না? 4d কি বলতেছে? Bird Y has a mass of 0.17 kg. Calculate the velocity of the birds just after bird X has caught bird Y. So momentum, bird Y has a mass of 0.17. Calculate the velocity of the birds just after bird X has caught bird Y. Because আমরা এখানে কি বের করতে যাচ্ছি? বার্ড ওয়াই এর ভেলোসিটি, তাই না? বার্ড ওয়াই এর জন্য আমরা তার মোমেন্টামটা জানি, আমরা ইনিশিয়াল মোমেন্টাম জানি, দুইটারই ক্ষেত্রে ইনিশিয়াল মোমেন্টাম জানি, দুইটার ক্ষেত্রে টোটাল মোমেন্টাম জানি, দুইটার ক্ষেত্রে ফাইনাল মোমেন্টাম জানি টোটাল, এটা আমরা জানি। বাট বার্ড এক্স এর জন্য কি ফাইনাল মোমেন্টাম আমরা জানি আফটার ইট ইজ কট? জানি না। বার্ড ওয়াই এর ক্ষেত্রে কি আমরা জানি যে আফটার হি কট এটার মোমেন্টাম কতটুকু? জানি কতটুকু? They moved at the same velocity, right? Because it is being caught. So if it is the case, m1 u1, which is the momentum of first bird, plus m2 u2, which is the momentum of the second bird, equals to m1 plus m2 into u or v. So, final momentum যেহেতু একটা একটাকে ধরছে, তার মানে কি they are with one another, ধরছে তো, দুইজনের মোমেন্টামটা কি একই মানে একসাথে থাকবে না, ভেলোসিটি তো সেম হবে, you get the point. So if both of them has the same velocity, then আমরা তাদের final momentum calculate করব কেমনে? m1 plus m2 into v, or you can write it in this m1 v1 plus m2 v, and v1 and v2 তো একই জিনিস, you can take common v, m1 plus m2 into v. বুঝতে পারছো কি? এটা আমরা মোমেন্টামের চ্যাপ্টারে যখন এগুলো সলভ করেছিলাম, ভেলোসিটি যখন সেম ছিল, এরকম আমরা মাল্টিপল কোশ্চেন সলভ করেছি। আচ্ছা ঠিক আছে, তাহলে এটা একটু দেখেন, আমি কি দেখাবো বোর্ডে? লাগবে না? শিওর? আচ্ছা, তো আমরা বললাম momentum of object bird 1 plus momentum of bird y or xy equals to the total momentum of the birds finally, and which is equals to m1 plus m2 into v. So v is here the unknown. So final momentum already আমরা আগের কোশ্চেনে লিখলাম যে final momentum, right? So এদের ক্ষেত্রে m1 plus m2 into v is that, তাহলে m1 জানি m2 জানি, v টা বের করতে পারবো না? So this momentum divided by m1 plus m2 is the final velocity. Simple. Check করে আসি। So এই যে momentum 0.58 divided, sorry, 0.5.448 divided by total mass which is 0.58, এটা দিয়ে আমরা কি করব? ডিভাইড করব। It is sentenced. So the velocity is 5.48, which is the final momentum, divided by total mass of bird y and bird 2, which is 0.58, and you get 9.448. 3 lose, 1 lose, 1 lose, 1 lose, 6 lose, 4 left, 1 out of 7. Next, 9.45 is that, 9.448. যেখানে ঠিক আছে, শর্ট ফর্ম, এতক্ষণ পর্যন্ত পুরো রচনা লেখছে, সাকিব রহমান না, পুরো পৃষ্ঠা ভরে ফেলাইছে। 9.45, ঠিক আছে, 7 out of 7. Short, 9.45, पूरा action. 88.24. Momentum হচ্ছে 50, for a total mass is 0.9. এই জায়গাটাতে একটা ডাউন হয়ে গেছে। Momentum 15 না, momentum হলো এর আগে যেটা আমরা ইউজ করেছিলাম 5.48 divided by the total mass. প্রথমটার জন্য ম্যাস কতটুকু ছিল দেখো তো, 0.41, 0.41 প্লাস 0.17 কেজি, রাইট? এখান থেকে আসবে 5.48 মাইনাস 4 চলে গেলে পাচ্ছে 3। এই বান্দাটা কি? বান্দাটা বান্দি আরেক বান্দি
Number 5. 8 মিনিট আছে, হয়ে যাবে। কি বলতেছে, the diagram shows some of the components of nuclear fission reactor: control rod, moderator, fuel rod, coolant in, coolant out, reactor vessels, blah blah blah. Describe how a chain reaction occurs in nuclear fission reactor. Nuclear fission একটা ইউরেনিয়াম যখন একটা নিউট্রন অ্যাবজর্ব করে, স্লো মুভিং নিউট্রন, সে স্প্লিট করে, দুটো ডটার নিউক্লিয়াই প্রডিউস করে এবং 3টা ফার্দার নিউট্রন প্রডিউস করে। এই 3টা ফার্দার নিউট্রন আরো 3টা ইউরেনিয়ামের সাথে রিঅ্যাক্ট করার সুযোগ পায় এবং তারা প্রত্যেকেই 3টা করে নিউট্রন, ইন টোটাল 9টা রিঅ্যাকশন প্রডিউস করে। সো দ্য রিঅ্যাকশন কন্টিনিউজ as long as the uranium is available. So আমি যদি তাদেরকে আনলিশ করে দেই without the control rod, then it's going to be unleashed and the reaction is going to be chain and bomb like this. তো দেখি ওরা এখানে কি এক্সাক্ট পয়েন্ট গুলো ইউজ করতে বলেছে। Initial nucleus absorb a neutron. Nucleus splits, releasing further neutrons. Idea of neutrons can be absorbed by another or other uranium nuclei. দেখি আপনারা কি লিখেছেন। First, the nucleus absorb a neutron. Nucleus absorb a neutron, and then the nucleus splits and fission occurs. Splits. Releasing further neutron is very important. Should we speak like now? Minus. Now slash for fission. Splits and fission. But releasing further nucleons is not the part of slash. Part of slash is only splits and fission. Did you get that? Uranium splits, releasing further neutrons, or uranium fission, releasing further neutrons. Okay. পরেরগুলো দেখে যাই, আপনাদের বাকিগুলো দেখি, তারপর বাকিদের কি অবস্থা হয় না। Fast moving electron slows down the product that forms speed, gains, and this creates energy. This is chain reaction that happens in the reactor. Isotopes of uranium used for the chain reaction. কি এটা মাইন্ড দিক জাহিন কেন? Fast moving electron না, this is slow moving neutron. Slow moving neutron. যখন স্লো মুভিং নিউট্রন অ্যাবজর্ব হবে ইউরেনিয়াম দ্বারা, ইউরেনিয়ামটা স্প্লিট করবে, তাই না? Slow down the product, form split again, and this is split again. Splitting এর জন্য কোনো মানুষ শুধু স্প্লিটিং না, শুধু স্প্লিটিং এর জন্য মানুষ নাই, those marks. Next, uranium nuclei is split into daughter nuclei, neutrons. These neutrons are absorbed by more uranium, and which causes a chain reaction. Uranium-235 absorbs a slow-moving neutron. It becomes unstable and nucleus splits in 2 or 3 more neutrons, which further react with another slow-moving electron each. No, not slow-moving electron. And the process continues. Neutron can be absorbed by absorbed by and can cause further fission. Absorb or second process continues. Further fission. Initial uranium-235 nucleus fission with unstable nucleus releases Edexcel. Initial uranium-235 nucleus fission, nuclear fission is in nuclear fission is unstable nucleus releases neutron. Okay, the initial neutron is absorbed by other uranium-235. The initial neutron is absorbed by initial neutron is other uranium they absorb below, causing fission to occur in that nucleus. The process repeats. Cultivar theories.
-1 -3 yeah কত ইজি চেক করো দেখছো পড়াই লাগে অনেক ইজি এরকম খাতা পাইলে কপি চেক করতে শুধু মাইনাস নিয়ে চলে যাবে নেক্সট পয়েন্ট নেক্সট পয়েন্ট 3 মার্ক 3 মিনিট আছে আলটিমেটলি করো Describe the role of the control rods in a nuclear fission reactor. Control rod কাজ কি? To absorb neutron. Control rod, slow moderator to absorb neutron or the slow the rate of reaction. Rate of reaction to slow যদি বলো তাহলে ঠিক আছে যদি বলো যে slow the neutrons definitely wrong. So rate of reaction slow করবে because you absorb the neutrons. নিউট্রন গুলো যেহেতু ইউরেনিয়াম দ্বারা অ্যাবজর্ব হওয়ার জন্যই যেহেতু রিঅ্যাকশনটা হয় তো তুমি যদি নিউট্রন গুলোকে অ্যাবজর্ব করে ফেলো তাহলে যে পরিমাণ রিঅ্যাকশন 1 সেকেন্ডে হতো এই রিঅ্যাকশনের পরিমাণ তো কমে যাবে অফকোর্স রাইট তো এটাই একচুয়ালি পয়েন্ট সো টু কন্ট্রোল দি রেট অফ রিঅ্যাকশন 1 মাস চেক করো ও বাবা বহুত বাড়িয়া কোশ্চেন they দুটো পয়েন্ট কোথায় preventing them from causing fission slowing আচ্ছা they absorb neutrons to more reactions of fission from occurring. Take it. Absorb neutron. Fine. Control rod slows down the fast moving electron or electron. Acha. This will slow down the absorb. It is pulled out of the. It is pulled out of the reactor. The reactor speeds up more quickly. Meaning so, reactor can speeds up a bit. Producing more products. No, it is inserted into the reactor. The reaction stops. ঠিক আছে আমরা যখন এটাকে রিঅ্যাকশন চেম্বারের মধ্যে ইনসার্ট করব রিঅ্যাকশন পুরোপুরি স্টপ হবে কেন because it has absorbed all the neutrons which is main cause of nuclear reaction okay আচ্ছা ঠিক আছে আজকে এখানে থাক আমার আবার একটু সবার ব্রেক নিতে হবে then you have also the another class I have right I guess you don't have any class after this okay so for the next class I wish you best of luck চেক করে ফেলবো ইনশাআল্লাহ চেক করে ফেলবো আজকে এটা শেষ করছি থ্যাংক ইউ ফর জয়নিং সালাম আলাইকুম এটা আগে এর দেওয়া যাবে